How much of the magnesium sulfate you put in each time? 1/3 of package. Mm-hmm. Okay. Ready? No. Maybe you should close that window for the time being. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Okay? Yeah. Yeah. Yes? Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что вы подсоединились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Baba Girivara Gopi Jana Baba Girivara Yashoda Nandana Pracha Jana Vanjana Yashoda Nandana Pracha Jana Vanjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvacharya Stota Sata Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premsi Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Ki Jai Gangamai Ki Jai Jamunamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Purve Shrimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubevacha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобно древу желаний могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим условным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, глава 4, которая называется «Видура встречает Майтрея». Text number 17. Текст 17. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Mantreshu Мантрешу Mam Vai Вай Upahuya Упауя Yat Ят Tvam Вам Akuntita Акунтхита Akanda Khanda Sada Сада Atma Атма Bodha Бодха Pritchehe Вичхе Bravo Раво Muktaha Муктха Eva Ива Apramataha Апраматаха Апраматаха Tat Тат Naha Маха Manaha Манаха Mohayati Махаяти Eva Ива Deva Дева Mantreshu Manva Upahuya Yatvam
Mantreshu mam vaupahuyayatvam. Akuntata kanda sadatma bodhaha. Akuntita kanda sadatma bodhaha. Priche prabho mugda iva pramatas. Vishetnavo muktvaya pramatas. Tano mano mohayati vadeva. Tanno mano mahayati vadeva. Mantreshu manva upahuyayatvam. Mantreshu mam vaupahuyayatvam. Akuntata kanda sadatma bodhaha. Akuntita kanda sadatma bodhaha. Priche prabho mugda eva pramatas. Vishetnavo muktvaya pramatas. Tano mano mohayati vadeva. Tanno mano mahayati vadeva. Mantreshu manva upahuyayatvam. Mantreshu mam vaupahuyayatvam. Akuntata kanda sadatma bodhaha. Akuntita kanda sadatma bodhaha. Priche prabho mugda eva pramatas. Vishekabo muktvaya pramatas. Tano mano mohayati vadeva. Tanno mano mahayati vadeva. Mantreshu mam vaupahuyayatvam. Mantreshu manva upahuyayatvam. Akuntita kanda sadatma bodhaha. Akuntata kanda sadatma bodhaha. Vishekabo muktvaya pramatas. Priche prabho mugda eva pramatas. Tanno mano mahayati vadeva. Tano mano mohayati vadeva. Mantreshu Mantreshu in consultations. in consultations. Обращался за советом. Mom, Mom, unto me. unto me. Ко мне. By By as either. as what? Either or either. What's it? As either. Как если бы. Can you move a little closer? Нет. Seems to me you would want to be as close as possible. А? Seems to me you would want to be as close as possible. You want? It seems to me that you would want to be as close as possible to ensure that they hear you clearly. I think they hear me clear. Have you asked them? There is no complaints about it. No complaints doesn't mean that they hear you clearly. Means that they may be tolerating low sound. Usually they... Why don't you ask them? Да, мы тут спрашиваем, как звук. Раньше хочет, чтобы я поближе сел. Он говорит, что, может быть, вам плохо слышно немножко. Что скажете? Как громкость? Upahuya by By calling. calling. Yat, oh sorry. Позвав. Yat Я as much as. as much as. Подобно. Tvam, Вам, your lordship. your lordship. Тебя. Akuntita, Акунтита. without hesitation. Without hesitation. Не колеблясь. Akanda, Аканда. without being separated. Without being separated. Неделимый. Sada, Сада. eternally. Eternally. Вечно. Atma, Атма. self. Self. Душа. Bodhaha, Бодха. intelligent. Intelligent. Разумный. Prichehe, Вичхе. asked. Asked. Спросил. Prabhu, Рабо. O my Lord. О мой Лорд. О мой Господь. Muktaha, Мугдаха. bewildered. Bewildered. Пораженный. Eva, Ива. as if it were so. As if it were so. Как если бы это было так? Apramataha, Праматаха. although never bewildered. Хотя тебя нельзя удивить. You didn't repeat the English.
О, sorry. Huh? Although never bewildered. Although never bewildered. Хотя тебя никогда никогда не удивишь. Хотя тебя никогда не удивишь. Tat, Так, that. да, что? Naha, Нага, our. наш. Manaha, Анага, mind. mind, ум. Mohayati, Моайти, bewilders. bewilders, приводит в недоумение. Eva, Ива, as it is so. as it is so. Как будто это так. Eva, Дева, O my Lord. о мой Лорд, о мой Господь. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O my Lord, your eternal self is never divided by the influence of time, and there is no limitation to your perfect knowledge. Thus, you were fully able to consult with yourself, yet you called upon me for consultation as if bewildered, although you are never bewildered. And this act of yours bewilders me. О мой Господь, время не властно над тобой, вечным и неделимым, а твое совершенное знание не имеет пределов. Ты вполне можешь принимать любые решения сам, однако ты обратился за советом ко мне, словно пребывал в растерянности, чего с тобой никогда не бывает. Твой поступок приводит меня в недоумение. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Uddhava was never actually bewildered, but he says that all these contradictions appear to be bewildering. На самом деле Удаву ничто не могло привести в недоумение. Однако здесь он говорит о том, что кажущаяся противоречивость игр Господа ставит его в тупик. Appear? What? Appearing. All these contradictions appear to be bewildering. What does it say there? It's just bewildering. Doesn't say appear. Yeah. But it's, ну да, в русском тут противоречивость, а в английском там кажущаяся противоречивость сказано. То есть, по сути, это только кажется, что какие-то противоречия, а на самом деле противоречия нет. Такой, как бы, в английском смысл. That word appear is very important. Ну да, слово кажущееся, оно очень важное значение. The whole discussion between Krishna and Uddhava was meant for the benefit of Maitreya, who was sitting nearby. По сути дела, диалог Кришны и Удавы был предназначен для присутствующего при этом Майтреи. The Lord used to call Uddhava for consultation when Mathura was attacked by Jarasandha and others, and when the Lord executed great sacrifices as part of his routine royal work as Lord of Dwarka. Господь обращался за советом к Удаве, когда Джарасанда вместе с другими полководцами напал на Мадхуру, а также когда Господь совершал великие жертвоприношения, что входило в его обязанности как царя Двараки. The Lord has no past, present, or future because he is unhampered by the influence of eternal time, and thus nothing is hidden from him. Поскольку вечное время не властно над Господом, у него нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, и от него ничего нельзя скрыть. He is eternally self-intelligent. Его разум всегда самодостаточен. Therefore, his calling upon Uddhava to give him enlightenment is certainly astonishing. Поэтому, услышав о том, что он обращался за советом к Удаве, мы, естественно, приходим в изумление. All these actions of the Lord appear to be contradictory, although there is no contradiction in the routine activities of the Lord. Подобные действия Господа кажутся противоречивыми, хотя на самом деле в его ежедневных занятиях нет никаких противоречий. Therefore, it is better to see them as they are and not attempt to explain them. Поэтому лучше всего принимать их такими, как они есть, и не пытаться найти им какое-либо объяснение. And that's the end of the purport. На этом конец комментария. This last sentence in particular is very important. Это последнее предложение, в особенности очень важное.
Therefore, it is better to see them, means the Lord's activities, as they are, and not attempt to explain them. Поэтому лучше всего принимать игры Господа такими, как они есть, и не пытаться найти им какое-либо объяснение. This is an important point because often devotees are asking, well, why this? Why that? Why did the Lord do this? Or why did somebody else do that? Очень важный момент, потому что очень часто преданные спрашивают, а почему Господь поступил так, почему Он сделал так и это? Пытаются найти причину. But we don't always have to know why. Но нам не обязательно всегда знать, почему. These are the Lord's activities. These are His pastimes. Это игры Господа, это Его, Он так поступает, это Его поступки, так Он делает. And He can do whatever He wants. И Он может вправе поступать, как захочет. And so can His pure devotees. И также, как Его аналогичные чистые преданные также. Whether it seems logical or not logical. Это может казаться логичным чем-то или чем-то нелогичным. The Lord and His intimate devotees are not bound by logic. Господь и Его близкие преданные, они не связаны какой-то логикой. And the tendency of a materialistic person is to see contradictions. И тенденция материалистичных людей всегда искать какие-то противоречия. Like, for instance, they see that politicians contradict themselves. Например, они видят, что политики противоречат друг другу, Their statements contradict their actions. что их высказывания противоречат тому, как они поступают. Or their actions contradict their statements. Или наоборот, действия противоречат тому, что они говорят. Or they make a statement at one point and then they contradict their own statement at a later point. Или иногда они говорят что-то одно, а потом позже говорят что-то, что противоречит тому, что они говорили до этого. Politicians especially are famous for this. Политики особенно славятся этим. So because people are accustomed to being exposed to such, how do you say, devious people. Exposed means... Exposed. They're accustomed to hearing from such devious people. И так как люди, они уже у них привычка такая выработалась от таких людей, то есть они наблюдают за ними, и у них уже привычка выработалась, что они противоречат сами себе. And when they perceive some contradiction in the scriptures or in Krishna's activities, they think it's like that. И поэтому, когда они встречают какие-то противоречия в Писаниях, они начинают также думать таким образом об этом, искать противоречия. They want to find something wrong. Они хотят найти что-то, знаете, они хотят найти какую-то, что-то неправильное, хотят найти, уличить в чем-то. They want to find a defect. Они хотят найти какой-то недостаток. Materialist means fault finder. И материалист, значит, он ищет недостатки. And somebody who's a fault finder means he's influenced by materialistic mentality. А тот, кто вот ищет недостатки, это значит, что он находится под влиянием материалистического сознания. So anytime we see or hear something in the scriptures or the activities of the Lord or His pure devotees, И вот каждый раз, когда мы видим что-то или слышим о деяниях Господа или Его преданных, that appears to be contradictory, которые кажутся нам противоречивыми, we should know that it's simply our lack of purification. мы должны понимать, что это кажется нам только из-за нашей нечистоты. And the more that we get purified, then the less we perceive contradictions. И чем больше мы будем очищаться, тем больше мы не будем видеть каких-то противоречий в играх Господа.
We are so fortunate to have access to the philosophy of Ajintya Beda Tattva. Нам так повезло, что у нас есть доступ к этой философии, Чинтя Беда Беда, Because all contradictions are resolved by that philosophy. потому что все противоречия, они находят свое примирение в этой философии. Okay, do we have any questions or realizations? Есть ли у нас вопросы, какие-то реализации? I'm trying to remember what Prabhupada, he's also sometimes explains and made some examples from the Shastras to explain such point. Like why Yudhishthira would behave like this, and Why what? Maharaj Yudhishthira behaved like this. It's just example. He interpolate Vedic behaviors and compare it to modern society, something like that. I mean, Okay, but if you don't remember what it is, and if we, what? Yeah, I mean, maybe you remember. I don't remember, but I have one here. And I'll translate what you said. Да, то есть я просто пытаюсь вспомнить, Прабхупада, он тоже вроде бы как-то сравнивал ведические концепции с современными обществами. Ну да, это немножко не то есть он просто сравнивал, он не давал каких-то объяснений, знаете, почему поступил так, почему так, какой-то из персонажей. Here's a classic example of contradictions in the Lord's activities. Есть вот классический пример противоречия в играх Господа. Shri Upanishad, text 5. Upanishad, текст 5. Tade jati tanmaya jati tadgure tadvantake tadantarasya sarvasya taru sarvasyasya bhakyataha. The Supreme Lord walks and does not walk. Верховный Господь ходит и не ходит. He is far away, but he is very near as well. Он очень далеко, но также очень близко. He is within everything, and yet he is outside of everything. Он внутри всего, и также и все же он и снаружи всего. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Here is a description of some of the Supreme Lord's transcendental activities. Oh, you don't have it. Isha Upanishad, text 5. Can you find it? Sorry. Isha Upanishad. Сейчас, секундочку. Ага. You have it? Yeah, okay. Purport. Here's a description of some of the Supreme Lord's transcendental activities executed by his inconceivable potencies. Здесь описываются некоторые из трансцендентных деяний Господа, совершаемые его непостижимыми энергиями. Now, these are important points, so be careful that the Russian translators haven't, completely turned things inside out. Здесь очень важный момент, и Махарадж просит меня быть внимательным, смотреть, чтобы не было противоречий между русским и английским. Leaving out important words like inconceivable, for example. Окей, да, не пропустить, чтобы быть в соответствии с английским версией. That word is there? Inconceivable? Yeah. Okay. The contradictions given here prove the inconceivable potencies of the Lord. Противоречащие друг другу утверждения, приведенные здесь, доказывают непостижимость энергии Господа. Quote, he walks and he does not walk, unquote. Цитата, он ходит и не ходит, конец цитаты. Ordinarily, if someone can walk, it is illogical to say he cannot walk. Обычно, если про того, кто может ходить, сказать, что он не может ходить, то это будет нелогично. But in reference to God, such a contradiction simply serves to indicate his inconceivable power. Но когда речь идет о Господе, такое противоречие всего лишь свидетельствует о его непостижимом могуществе. With our limited fund of knowledge, we cannot accommodate such contradictions, and therefore we conceive of the Lord in terms of our limited powers of understanding. Ограниченность наших знаний
не позволяет нам примирить подобные противоречия. Поэтому наши представления о Господе ограничены тесными рамками наших умственных способностей. For example, the impersonalist philosophers of the Mayapur school accept only the Lord's impersonal activities and reject his personal feature. К примеру, философы-имперсоналисты школы Майявади признают только те деяния Господа, в которых не проявляются его личные качества и отвергают его личностный аспект. But the members of the Bhagavatam school, in other words, devotees, Но школа Бхагаваты, другими словами, преданные, adopting the perfect conception of the Lord, accept his inconceivable potencies and thus understand that he is both personal and impersonal. преданные, отстаивая совершенные представления о Господе, говорит о существовании непостижимых энергий Господа, которые позволяют ему одновременно обладать личностными и безличными чертами. The Bhagavats know that without inconceivable potencies, there can be no meaning to the words Supreme Lord. Бхагаваты знают, что если мы не признаем существование непостижимых энергий, выражение «Верховный Господь» теряет свой смысл. Therefore, we can say that the first qualification of God is that he has inconceivable potencies. Поэтому мы говорим, что первая квалификация для того, чтобы быть Богом, да, у Бога, это обладание такими непостижимыми энергиями. Inconceivable means beyond the limits of our intellectual comprehension. Непостижимое, значит, это за пределами наших умственных способностей. With only our intelligence, we cannot conceive of the Lord. Только с помощью своего разума мы не сможем постичь Господа. But with our intelligence, we can conceive that the Lord must have inconceivable potencies. Но с помощью интеллекта мы можем постичь, что у Господа есть, что Он обладает непостижимыми энергиями. Yeah. Sometimes people try to use that argument to justify the concept that like the voidist concept. What voidist means? Sometimes people use this point about inconceivability to justify the voidist concept. Часто люди используют вот этот аргумент того, что у Господа есть, что Он обладает непостижимыми энергиями, чтобы как-то оправдать вайдизм, такую философию вайдизма, пустоты. They say ultimately, voidist means they say ultimately there is nothing. И вайдисты, вот эти приверженцы этой философии, говорят, что в конечном счете ничего нету. But the Vaishnavas say, well, but if ultimately there is nothing, where did all these things come from? Но вайшнавы говорят, ну хорошо, если в конце ничего нету, а откуда тогда вообще все появилось? If the ultimate truth is nothing, then where did all these somethings come from? Если абсолютно истина это ничто, то откуда вот все, что нас окружает, откуда это появилось? Откуда это пришло? They say it's inconceivable. Они говорят, ну это непостижимо. No, it's stupid. Нет, это глупо. It's inconceivable that they could have such a stupid philosophy. That's inconceivable. Непостижимо, что у них вообще есть такая глупая философия. Вот это непостижимо. So when we say the Lord has inconceivable potencies, it doesn't mean that he has, how do you say, it doesn't mean that we can negate his potencies. Если мы говорим, когда мы говорим, что у Господа есть непостижимые энергии, это не значит, что мы отрицаем его negate means make negative. Negate his what? His potencies. Не значит, что мы отрицаем его энергии. What do you say? When we say the Lord has inconceivable potencies, it doesn't mean that we can annihilate his potencies, get rid of his potencies. Да, это не значит, то есть если он обладает такими энергиями непостижимыми, это значит, что мы
отрицаем, уничтожаем его вообще эти энергии. It means inconceivable potencies means beyond what we can conceive of. Not how do you say, not before what we can conceive of, but beyond what we can conceive of. То есть непостижимость означает, что это находится за пределами того, что мы можем постигнуть, за пределами, не в наших умственных рамках находится. For example, in algebra, they teach you that there's a scale of numbers. Например, вот в математике там вот учат, что есть такая шкала. Algebra in particular. Вот в алгебре там есть шкала такая, знаете, вот, горизонтальная с цифрами. So let's say here there's 0. Здесь 0. Then looking at it from your point of view, if you go to the right, that's the positive numbers. Если вы будете смотреть как бы, с вашей точки зрения, двигаясь вправо от этой точки, вы будете, там будут положительные цифры. And if you go to the left, that's negative numbers. Если влево будете двигаться, то там будут отрицательные цифры. So voidism means 0. То есть вайдизм значит 0. When we say the Lord has inconceivable potencies, we mean inconceivable positive potencies. Когда мы говорим, что у Господа есть непостижимые энергии, мы говорим о его положительных непостижимых энергиях. If you take the right side of the line, as far as you can, если вы пойдете вот в правую сторону, насколько вы сможете по этой линии, that's it. That's called infinity. Значит, вот это означает бесконечность. And everything is included within that. Everything from 0 to the right is included within infinity. И вот все включено, вот, начиная от нуля до бесконечности, все туда включено, вот, в этот промежуток. But there's no 0 really, because 0 by definition doesn't exist. Но по сути нуля нету как такого, потому что ноль, он не существует. And there's obviously no such thing as negative infinity. That exists even less than 0. И нету такого, как отрицательная бесконечность. Не существует такого отрицательной бесконечности. The negative numbers are theoretical. То есть отрицательные числа, они теоретические, на уровне теории находятся. So anyhow, this concept of inconceivable potencies can be applied only to the Supreme Personality of Godhead. Но в любом случае вот эти непостижимость энергии, она может быть применена только к Верховному Господу. And the philosophy of Bhakti Yoga. И философии Бхакти-йоги. It can't be applied to any other philosophy. Но не может быть применена к какой-то другой философии. You can't just state whatever crazy philosophy you want and say it's inconceivable. Вы не можете утверждать, что то, о чем говорят какие-то сумасшедшие философы, и говорить, что это непостижимо. It's not just inconceivable, it's cuckoo. Это не то, что непостижимо, это просто куку. You have that word in Russian? Somebody told me there's a Russian word cuckoo. It means crazy, really crazy. Да, это сумасшествие. Okay. Any questions or realizations? Есть ли вопросы какие-то или реализации? Yeah. Here's a Russian word, maybe. Spyativshi.
Does that, you know that word? If we are trying, what was the context? If they, some other philosophy, if they say it's inconceivable, just, people can say any crazy philosophy they want, and when we say it doesn't make sense, they say, well, it's inconceivable. It's not just inconceivable, it's cuckoo. Ну да, если, например, знаете, люди, как у них есть какие-то свои философии, да, основанные на каких-то, например, философских системах, или какие-то философы это придумали, и мы говорим, да, это же не имеет смысла, вот что вы говорите. Они говорят, ну, это непостижимо. Ну, то есть, понимаете, у них такое, это непостижимость такая. И мы говорим, что это куку, это, это, ну, то есть они спят. These other words are good too. Не в своем уме. You can use them all. Чокнутый. Шизанутый, хорошее слово. Okay. Any questions? Есть ли вопросы? Okay, we'll stop here. Тогда остановимся на этом. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Джай, Махаджи с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna.